El calor de Granada apretaba como una mano invisible. Y el sudor me resbalaba por la nuca mientras subía las escaleras del viejo edificio de mi abuela. Era verano, y el trastero del último piso, unchaos de calles y recuerdos polvorientos. Era mi único refugio para escapar del bullicio familiar. Pero aquella tarde, cuando mi quite la camiseta empapada y mi quid en ropa interior, no esperaba que Mathew, mi primo, irrumpiera sin avisar. Diego, ¿qué demonios haces? Su voz retumbó en el pequeño cuarto, y el portero de la puerta me hizo dar un salto. Mis mejillas ardieron, no solo por la vergüenza de estar casi desnudo, sino porque Mathew, con su metro 80, su barba de 3 días y esa mirada que siempre me desarmaba, estaba allí, frente a mí, con una mezcla de sorpresa y algo que no supe descifrar. Joder, Mathew, ¿no sabes lamer? Balbucí, buscando mi camiseta entre el desorden. Pero mis manos temblaban. Él no se movió, solo me miró, y el silencio entre nosotros se volvió tendenso que apenas podía respirar. Éramos primos, sí, pero nunca fuimos cercanos. Mathew, 2 años mayor que yo, siempre fue el tipo perfecto. Deportista, carismático, el alma de las fiestas. Yo, en cambio, era el raro, el que le apoya en las esquinas y evitaba las reuniones familiares porque no sabía cómo encajar. Vivíamos en mundos distintos. Aunque compartiéramos sangre y una infancia de veranos en la casa de la abuela en Granada. Pero ese día, algo en su mirada cambió. No era burla, ni enfado. Era curiosidad. ¿Qué haces aquí arriba, Diego? Preguntó, cruzando los brazos. Su tono era más suave ahora, pero seguía clavando esos ojos verdes que parecían atravesar. Nada, solo necesitaba espacio. Menti, porque no había confesar que el trastero era mi escondite para escribir, para sonar, para ser yo mismo sin que nadie me juzgara. Mucho menos había contar que, desde hacía meses, cada vez que lo veía, algo en mi pecho se retorcia, un nudo de deseo y culpa que no podía decir. Mathew dio un paso hacia mí, y el crujido del suelo me puso los nervios a flor de piel. El trastero olía a madera vieja y verano, y la luz que se colaba por la ventana dibujaba sombras en su rostro. Siempre había sido el primo hetero, el que presumía de sus conquistas, el que nunca entendería lo que era vivir escondiendo quién. Pero entonces, ¿por qué no se iba? ¿Por qué seguía mirando como si quisiera decir algo que no se atrevía? TVS diferente, dijo de pronto, y su voz tenía un matiz que me hizo tragar saliva. ¿Diferente? ¿Qué quería decir? Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Intent reírme, quitar el peso al momento, pero solo salió un sonido nervioso. ¿Diferente? Venga, Mathew, solo estoy sudando como un pollo. Mi jair, fingiendo buscar algo entre las cajas, pero sincha su presencia como un imán. No podía mirarlo, no podía dejar que viera el caos que sus palabras estaban causando en mí. Él no respondió de inmediato. El silencio volvió, pesado, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Luego, escuché sus pasos acercándose, y antes de que pudiera reaccionar, su mano rozó mi hombro. Fue un toque leve, casi accidental, pero bastó para que un escalofrío me recorriera entero. Diego Marame, dijo, y su voz era un murmullo, casi una súplica. Gire la cabeza, a regañadientes.
y ali estaba demasiado cerca, con una intensidad en los ojos que nunca lo había visto. Por un segundo, pensé que había besarme. Por un segundo, quis que lo hiciera. Pero no lo hizo. En cambio, retrocedió, como si el mismo se hubiera sorprendido de lo que acababa de pasar. Perdona, yo solo venía a buscar una caja para la abuela. Musculo, y se da la vuelta tan rápido que casi tira una pila de libros. Me quid ali, con el corazón en la garganta, viendo como se iba. El trastero, que siempre había sido mi refugio, ahora se esencia como una trampa. ¿Qué había sido eso? Había imaginado la tensión, el roce, la forma en que me miró. No podía estar seguro, pero una cosa sí sabía. Mathew, mi primo hetero, había visto algo en mi que yo había pasado años escondiendo. Y lo que pasó después. En los días siguientes, me dejó sin aire. El sol se ponía sobre Granada, teniendo las calles de un naranja que quemaba. Había pasado una semana desde el encuentro en el trastero, y Mathew no había vuelto a mencionar nada. Pero yo no podía dejar de pensar en él. Cada vez que lo veía en casa de la abuela, riendo con mis tíos o jugando al fútbol con mis primos pequeños, sentía una punzada en el pecho. Intent convencerme de que era una tontería, que solo estaba proyectando mis propios deseos en un momento que no significó nada. Pero entonces, una noche, todo cambió. Estábamos en la terraza, con el murmullo de la ciudad de fondo y el aroma de las flores de azahar flotando en el aire. La familia estaba reunida, pero Mathew y yo acabamos sentados en un rincón, alejados del bullicio. Él tenía una cerveza en la mano, y yo llegaba con un vaso de agua, nervioso, sin saber qué decir. Hoy Diego, ¿sigues escribiendo esas cosas raras? Preguntó de repente, con una media sonrisa que me descolocó. ¿Cosas raras? Replique, fingiendo ofenderme. Aunque mi corazón dio un vuelco. Nadie en la familia sabía de mis poemas, o al menos eso creía. ¿Cómo lo sabía él? Sí, te six una vez con un cuaderno, garabateando como, si, el mundo se fuera a acabar. Se rió, pero había algo en su tono, una calidez que no estaba acostumbrado a escuchar de él. Me encogí de hombres, tratando de restar la importancia. Solo son tonterías, cosas que se me ocurren. No quería contar que esos poemas eran mi forma de lidiar con el peso de ser gay en una familia donde nadie hablaba de eso, donde las miradas y los silencios dicen más que las palabras. Mathew me miró fijamente, y por un momento, el ruido de la terraza desapareció. No creo que son tonterías, dijo, y su voz era tan seria que me dejó sin palabras. Luego, bajo la mirada, como si se arrepintiera de haber dicho tanto. Y esa noche, no pude dormir. Sus palabras, su cercanía, la forma en que parecía verme de verdad, me perseguían. Y si Mathew, el primo perfecto, el que siempre tuvo todo claro, estaba empezando a dudar? Y si, de alguna manera, yo también lo estaba cambiando a él? Al día siguiente, decidí enfrentarlo. No podía seguir dando vueltas en mi cabeza, atrapado en suposiciones. Lo encontré en el patio trasero, arreglando una bicicleta vieja que la abuela insistía en conservar. El sol pegaba fuerte, y él estaba sin camiseta, con el sudor brillando en su piel. Trague saliva, obligándome a concentrarme. Mathew, tenemos que hablar, dije, sorprendiéndome a mí mismo por el tono firme de mi voz.
El levanto la vista, limpiendos las manos con un trapo. ¿De qué? Pregunto, pero su expresión era tensa, como si supiera exactamente de qué quería hablar. Del trastero. De lo que pasó. Las palabras salieron a trompicones, pero no me detuve. No sé qué fue eso, pero no puedo dejar de pensar en ello. Y creo que tú tampoco. Por un instante, pensé que iba a reírse, a decirme que estaba loco. Pero no lo hizo. En cambio, dejó caer el trapo y se acercó a mí. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Diego, no sé qué estoy haciendo. Admitió, y su voz temblaba. Pero desde ese día, no puedo sacarte de mi cabeza. El mundo se detuvo. Mi primo, el hetero, el intocable, estaba confesando algo que nunca creí posible. Y entonces, sin pensarlo, di un paso hacia él. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez, no había barreras entre nosotros. Solo éramos Diego y Mathew, dos almas perdidas en un patio bajo el sol de Granada, a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. El patio estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de las cigarras. Mathew y yo nos mirábamos. Y el aire entre nosotros vibraba con una tensión que no podía ignorar. Sus palabras, no puedo sacarte de mi cabeza, resonaban en mi mente, y por un momento, creí que el mundo entero se había detenido para nosotros. Mathew, ¿qué estás diciendo? Mi voz salió en un susurro, porque tenía miedo de romper el hechizo. Miedo de que, si hablaba demasiado alto, el se retractara, volviera a ser el primo distante que siempre había conocido. El se pasó una mano por el pelo, nervioso, y desvió la mirada hacia el suelo. No lo sé, Diego. Esto no me había pasado nunca. Hizo una pausa, y cuando volvió a mirarme, había una vulnerabilidad en sus ojos que me dejó sin aliento. Siempre he sido el tipo que tiene todo bajo control, ¿sabes? Las chicas, las fiestas, la vida fácil. Pero contigo no sé qué me pasa. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Quis decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atorban. Porque yo tampoco lo entendía. Yo, Diego, el que siempre se sintió fuera de lugar, el que escondía sus deseos en palmas que nadie leía, ahora estaba frente al hombre que había admirado en secreto durante años. Y él, de alguna manera, estaba sintiendo algo por mí. Mathew, yo, en peace, pero él me interrumpió. No digas nada. Todavía no. Se acercó más, y su mano rozó la mía. Un contacto tan leve que casi no lo sentí, pero que bastó para encenderme por dentro. Solo déjame pensarlo, ¿veo? Esto es una locura. Así, porque no había nada más que pudiera hacer. El dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Y luego se giró hacia la bicicleta, fingiendo que seguía arreglándola. Pero yo sabía que algo había cambiado. Entre nosotros, en ese patio, bajo el sol abrasador de Granada, se había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Los días siguientes fueron un torbellino. Mathew y yo nos evitábamos, pero no del todo. Había miradas rápidas en la cena, rosas accidentales cuando pasábamos por el pasillo, momentos en los que sentía su presencia como una corriente eléctrica. La casa de la abuela, con sus paredes blancas y sus suelos de mosaico, se convirtió en un escenario de nuestra danza silenciosa.
Yo quería hablar con él, pero también tenía miedo. Ysi solo era una confusión. Ysi el despertaba un día y decidía que esto no era real. Una noche, la familia organizó una cena en el patio. Las luces colgantes iluminaban las mesas, y el aroma del gazpacho y el jamón serrano llenaba el aire. Todos reían, contaban historias, pero yo apenas podía concentrar. Mathew estaba sentado al otro lado de la mesa, hablando con mi tía Carmen, pero sus ojos se encontraban con los míos cada pocos minutos. Cada mirada era como una chispa, y yo no sabía cuánto tiempo más podría soportar esa tensión. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos, los 6 escabeles hacia el jardín trasero. Sin pensarlo, dejé los platos en la cocina y los seguí. El jardín estaba oscuro, solo iluminado por la luna y las luces lejanas de la ciudad. Lo encontré sentado en un banco de piedra, mirando el cielo. ¿Qué haces aquí solo? Pregunt, tratando de sonar casual, aunque mi corazón estaba a punto de estallar. Él no me miró de inmediato. Necesitaba pensar. Dijo, y su voz era baja, casi un murmullo. Diego, esto me está volviendo loco. No sé qué hacer contigo. Me senté a su lado, dejando un espacio entre nosotros. Aunque todo en mi quería acercar más. ¿Por qué? Pregunt, aunque temía la respuesta. Porque nunca he sentido esto por un hombre. Nunca. Se giro hacia mí, y la luz de la luna hacia brillar sus ojos. Pero cuando estoy cerca de tú, y es como si todo lo que quería saber sobre mí mismo se desmoronara. Y no sé si estoy listo para eso. Sus palabras me golpearon como una ola. Había sonado con este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer. Quis tomar la mano, abrazarlo, decirle que yo también estaba aterrado, pero que valía la pena intentarlo. Pero antes de que pudiera hablar, él se inclinó hacia mí, y sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, casi un suspiro, pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de miedo y deseo a partes iguales. Lo siento, murmuró, levantándose rápidamente. No debería haber hecho eso. Mathew, espera, en paz, pero ella se estaba alejando, perdiéndose en la oscuridad del jardín. Me quedé allí, con el corazón latiendo despacito, sintiendo el eco de sus labios en los míos. No sabía qué significaba ese beso, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente, Mathew actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un buenos días casual, ayudó a la abuela con las compras y se rió con mis primos como siempre. Pero yo no podía finger. Cada vez que lo miraba, veía el beso, sentía el calor de su aliento, y me preguntaba si él también lo estaba reviviendo en su cabeza. Decidí que no podía seguir así. Esa tarde, lo acorral en el garage, donde estaba revisando el coche de mi tío. Tenemos que hablar de una noche, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él se tensó, pero no me miró. No hay nada de que hablar, Diego. Fue un error. Estaba borracho, confundido. Olvídalo. ¿Borracho? Repetí, incrédulo. No bebiste ni una gota más que esa cerveza en la terraza. No me mientas, Mathew. Se giró hacia mí, y por primera vez, six rabia en sus ojos. No te estoy mintiendo. No sé qué me pasa, Joder. ¿Crees que esto es fácil para mí?
Toda mi vida he sido de una manera, y ahora tú lo estás cambiando todo. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Porque, aunque estuviera luchando contra ello, el sintió algo. Y eso era más de lo que jamás había esperado. Mathew, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Dije, suavizando mi tono. Pero no finges que no pasó nada. Porque los dos sabemos que sí pasó. Él me miró, y por un momento, creí que iba a besarme otra vez. Pero en cambio, dejó caer las herramientas que tenía en las manos y salió del garage sin decir una palabra. Me quedé allí, solo, con el eco de su frustración y la certeza de que, aunque él lo negara, algo entre nosotros estaba creciendo, algo que ninguno de los dos podía controlar. Los días siguientes fueron una tortura. Mathew y yo nos movíamos por la casa de la abuela como dos sombras, evitándonos pero incapaces de ignorarnos por completo. Cada roce accidental, cada mirada fugaz, era como un recordatorio de lo que había pasado en el jardín. Yo quería hablar, aclarar las cosas, pero él se cerraba como una fortaleza. Y, sin embargo, había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que sentía que él también estaba luchando contra algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras ayudaba a la abuela a regar las macetas, ella me miró con esos ojos que parecían ver a través de todo. Diego, ¿qué te pasa con Mathew? Preguntó, sin rodeos, mientras cortaba una ramifica. Me quedé helado. ¿Qué? Nada, abuela, solo cosas de primos. Intent sonreír, pero ella no era de las que se dejaban engañar. No me tomes por tonta, pequeño. Osvio. Algo pasa entre vosotros. Y no es solo una peli. Sus palabras eran suaves, pero firmes. Y por un momento, temí que supiera más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Negó con la cabeza, incapaz de responder. La abuela no insistió, pero sus palabras así, quedaron conmigo, como una semilla plantada en tierra fértil. Era tan obvio. Estaba el mundo entero viendo lo que yo apenas empezaba a entender. Y esa noche, no pude soportarlo más. Fui al cuarto de Mathew, que estaba en el segundo piso, y toqué la puerta con el corazón en la boca. Cuando abrió, estaba en camiseta y pantalones cortos, con el pelo revuelto y una expresión de cansancio que me hizo dudar. Pero ya no había vuelta atrás. Tenemos que hablar, Mathew. De verdad. Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. El suspiro, apretándose para dejarme pasar. El cuarto olía a él, a su colonia, a verano. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, cruzando los brazos. Diego, no sé qué quieres que te diga. Esto no es normal para mí. ¿Normal? Replique, sintiendo una chispa de rabia. ¿Crees que para mí es fácil? ¿Crees que me gusta sentirme así? Sabiendo que eres mi primo, que eres tú? Él se quedó en silencio. Y por un momento, pensé que iba a rechazarme. Pero entonces, dio un paso hacia mí. Y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir su respiración. Diego, no sé qué estoy haciendo, murmuró. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Y eso me está matando. Antes de que pudiera responder, me tomó por los hombros y me besó. Esta vez no fue un roce, no fue un suspiro. Fue un beso profundo, desesperado, como si estuviera descargando años de confusión en un solo momento. Respondí con la misma intensidad, mis manos en su pecho,
sintiendo su corazón latir tan rápido como el mío. El mundo desapareció, y solo éramos nosotros, perdidos en un deseo que ninguno de los dos podía controlar. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias. Miedo, deseo, culpa. Esto está mal, Diego, dijo, pero su voz no tenía convicción. No está mal, respondí, aunque una parte de mí también lo sienta. Y es complicado sí, pero no está mal. Él se apartó, pasando las manos por la cara. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser esto. No tienes que saberlo todo ahora. Dije, tratando de calmarlo, aunque yo también estaba temblando. Solo no me dejes solo en esto, Mathew. Por favor. Él no respondió, pero tampoco me pidió que me fuera. Nos quedamos allí, en su cuarto, en un silencio que decía más que cualquier palabra. Y aunque no lo sabíamos entonces, ese momento marcó el inicio de algo que nos cambiaría para siempre. La semana siguiente, todo se complicó. La familia empezó a notar que algo pasaba. Mi tía Carmen, la madre de Mathew, me preguntó si estaba enfermo porque parecía distraído. Mi primo pequeño, Javier, comentó que Mathew y yo siempre estábamos susurrando como si escondiéramos algo. Cada comentario era como una piedra en el estómago, un recordatorio de que lo nuestro, fuera lo que fuera, no podía existir en el mundo real sin consecuencias. Mathew, por su parte, estaba cada vez más distante. Había momentos en los que me miraba con una intensidad que me hacía estremecer, pero luego se cerraba, como si el peso de lo que sentía fuera demasiado. Intent hablar con él varias veces, pero siempre encontraba una excusa. Tenía que ayudar a la abuela. Tenía que salir con amigos. Tenía que hacer cualquier cosa que no fuera enfrentarse a mí. Una noche, no pude más. Lo seguí hasta la Plaza Nueva, donde solía quedar con sus amigos. Lo encontré sentado en un banco, solo, mirando el río Daro con una cerveza en la mano. Me acerqué, ignorando la voz en mi cabeza que me decía que me detuviera. Mathew, no puedes seguir evitando. Dije, sentandome a su lado sin pedir permiso. Él no me miró. No te estoy evitando, Diego. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para fingir que no pasó nada? ¿Para olvidarme? Mi voz se quebró. Y sonar tan vulnerable. El giró la cabeza. Y por un momento, six el dolor en sus ojos. No quiero olvidarte. Pero esto no es solo sobre nosotros. Es la familia, es Granada, es todo. Si alguien se entera. No terminó la frase, pero no hacía falta. Sabía lo que quería decir. En una ciudad como Granada, donde las tradiciones y la familia lo eran todo, lo nuestro era un escándalo esperando arrestar. Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería que él estuviera conmigo, que no se rindiera. Mathew, no podemos controlar lo que piensan los demás. Pero si podemos decidir qué hacemos con esto. Tome su mano. Aunque estábamos en público, aunque sabía que era un riesgo. Él no la apartó. Por un momento, creí que todo iba a estar bien. Pero entonces, una voz familiar nos interrumpió. Mathew, Diego, ¿qué hacías aquí? Era mi tía Carmen, con una bolsa de la compra en la mano y una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en sospecha. Mathew soltó mi mano como si quemara, y el mundo volvió a girar.
demasiado rápido, demasiado cruel. El aire se volvió denso en la plaza nueva. La mirada de mi tía Carmen pasó de Mathew a mí, y luego en nuestras manos, que ya no estaban entrelazadas pero en parecían traicionar en secreto. Mi corazón se disparó, y por un segundo, pensé que iba a desmayarme. ¿Qué pasa aquí? Preguntó ella, con esa mezcla de curiosidad y autoridad que solo una madre puede tener. Su tono no era acusador, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir expuesto, como si pudiera ver a través de mí. Nada, mamá, respondió Mathew, demasiado rápido, levantándose del banco. Solo estábamos hablando, ¿fail? Diego me estaba contando cosas de sus poemas. Me miró, suplicándome con los ojos que lo respaldara. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, tía, solo charlamos. Pero mi voz sonó débil, y supe que no la había convencido. Carmen nos observó un momento más. Luego asintió lentamente. Bueno, no os quedéis aquí hasta muy tarde. La abuela os espera para la cena. Se dio la vuelta, pero antes de irse, me lanzó una mirada que no supe interpretar. ¿Sospecha? ¿Preocupación? No lo sabía, pero me dejó un nudo en el estómago. Cuando así fue, Mathew se dejó caer en el banco, exhalando como si hubiera estado conteniendo el aliento. Joder, Diego, eso estuvo cerca, murmuró, pasándose las manos por la cara. ¿Cerca? Replique, sintiendo una olida de frustración. Mathew, no estamos haciendo nada malo. ¿Por qué tienes que actuar como si estuviéramos cometiendo un crimen? Él me miró, y por un momento, six la misma confusión que sentí yo. ¿Por qué no sé cómo manejar esto? ¿Veo? No sé cómo supone que debo sentirme, o qué supone que debo hacer. Todo esto es nuevo para mí. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. ¿Por qué? Aunque estuviera luchando, él no estaba yendo. No del todo. Me senté a su lado, más cerca esta vez, y vaya la voz. Mathew, yo tampoco sé cómo hacer esto. Pero no quiero esconderme contigo. No quiero fingir que no siento lo que siento. Él no respondió de inmediato, pero su mano encontró la mía, y esta vez no la soltó. Nos quedamos allí, en silencio, mirando el río duro mientras la ciudad se encendía con las luces de la noche. Por un momento, sentí que éramos solo nosotros dos, que el mundo exterior no importaba, pero sabía que era una ilusión, y que pronto tendríamos que enfrentarnos a la realidad. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Mathew y yo encontrábamos momentos robados. Una charla en el trastero, un roce en el pasillo, una mirada que decía más que cualquier palabra. Pero también había miedo. Un miedo que crecía con cada día que pasaba. La familia no era tanta. Y Granada, con sus calles estrechas y sus rumores rápidos, no era un lugar donde los secretos duraran mucho. Una tarde, mientras pasábamos por el Albayazín, Mathew me llevó a un mirador con vistas a la Alhambra. El sol estaba cayendo, y el cielo estaba pintado de rojos y violetas. Nos sentamos en un muro de piedra, lejos de los turistas, y por primera vez en días, sentí que podíamos respirar. Diego, he estado pensando, dijo, rompiendo el silencio. Sobre nosotros. Sobre lo que esto significa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué has decidido? Pregunt, intentando mantener la voz firme. Él me miró,
Y había una determinación en sus ojos que no había visto antes. No sé si estoy listo para gritarlo a los cuatro vientos. Pero no quiero parar esto. No quiero parar lo que sí que tenemos. Sus palabras fueron como un balsamo, pero también un desafío. Porque sabía que, aunque él quisiera intentarlo, el mundo no lo haría fácil. La familia, la ciudad, nuestras propias dudas todo estaba en nuestra contra. Pero en ese momento, con la Alhambra brillando bajo el atardecer, no me importó. Tomé su mano y la apretí con fuerza. Entonces no paramos, dije, y por primera vez, sin que estábamos en la misma página. Y esa noche, volvamos a casa de la abuela tomados de la mano, aunque soltamos nuestras manos antes de entrar. Pero algo había cambiado. Había una promesa tachida entre nosotros, una chispa de esperanza que, aunque frágil, era real. Pero la realidad siempre encuentra la forma de romper. Unos días después, durante una comida familiar, mi tío Antonio, el padre de Mathew, hizo un comentario que me heló la sangre. Estábamos todos alrededor de la mesa, riendo por una historia de mi prima pequeña, cuando él dijo, con una risa casual, Oye Mathew, ¿cuándo vas a presentarnos a una novia decente? Ya vi siendo hora, ¿no? La mesa estalló en risas, pero yo sentí que el air así me escapaba. Mira Mathew, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo bajó la mirada y murmuró algo sobre no tener prisa. Mi tía Carmen, que estaba sentada a mi lado, me miró de reojo, y supe que no se le había escapado nada. Más tarde, en la cocina, mientras lavaba los platos, Carmen me acorraló. Diego, necesito que seas sincero conmigo, dijo, con una seriedad que me puso los nervios de punta. ¿Qué está pasando entre tú y Mathew? Me quedé paralizado, con el plato goteando en mis manos. Nada, tía, solo somos primos, ya sabes. Pero mi voz temblaba. Y ella lo notó. No me mientes, Diego. He visto como os miráis. Y no soy la única que lo ha notado. Hizo una pausa, y su expresión se suavizó. No estoy diciendo que esté mal. Pero tenías que tener cuidado. La familia no lo entenderá. Sus palabras fueron como un puñetazo. Porque, aunque ella no lo dijo con maldad, supe que tenía razón. La familia no lo entendería. Y Mathew, con todo su miedo y su confusión, tampoco estaba listo para enfrentarlo. Y esa noche, busca Mathew en su cuarto, pero no estaba. Lo encontré en el tejado, mirando las estrellas. Me senté a su lado, y por un momento, no dije nada. Solo quería estar con él, aunque fuera en silencio. Diego, no sé si puedo hacer esto, dijo de pronto, rompiendo el silencio. No sé si puedo enfrentarme a ellos. A todos. Lo mayor, y aunque quería gritar que no se rindiera, que lo nuestro valía la pena, una parte de mí entendió su miedo. Porque yo también lo sentía. Pero en ese momento, bajo las estrellas de Granada, solo pude tomar su mano y susurrar. No tenemos que enfrentarlos ahora. Pero no me dejes solo, Mathew. No me dejes. El tejado de la casa de la abuela se convirtió en nuestro refugio. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mathew y yo nos quedamos en silencio, con las manos entrelazadas, como si el simple hecho de tocarnos pudiera mantener el mundo a raya. Pero ambos sabíamos que no podíamos seguir así para siempre. La tensión en la casa crecía, y las miradas de la familia se volvían más pesadas, más inquisitivas.
Diego, que vamos a hacer? Preguntó Mathew, con la voz quebrada por la duda. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable. Why me dolió verlo así? Porque él siempre había sido el fuerte, el confiado. No lo sé, admití, apretando su mano. Pero no quiero renunciar a esto. No quiero renunciar a ti. Él me miró. Why por un momento, cree que iba a besarme otra vez. Pero en cambio, ese levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como si necesitara moverse para ordenar sus pensamientos. Esto no es solo sobre nosotros, Diego. Es la abuela, mis padres, la ciudad si alguien se entera, nos destrozarán. Sus palabras eran un eco de mis propios miedos, pero también me llenaron de una extraña determinación. Que lo intenten, dije, sorprendiéndome a mí mismo. No voy a dejar que nadie decida quien puedo amar. Mathew se detuvo, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. Eres más valiente que yo, murmuró, y luego, como si no pudiera contenerse, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo fuerte, casi desesperado, y por un momento, me permití creer que todo iba a estar bien. Pero las cosas no podían seguir siendo un secreto. Unos días después, todo explotó. Estábamos en el mercado, comprando frutas para la abuela, cuando a mi primo Javier, el pequeño, observándonos desde lejos. Mathew y yo estábamos riendo, demasiado cerca el uno del otro, y no nos dimos cuenta de que Javier estaba escuchando. Más tarde, en casa, lo voy hablando con mi tía Carmen en la cocina. Mamá, ¿por qué Diego y Mathew siempre están juntos? Parecen novios, dijo, con la inocencia de un niño de 10 años. Me helado en el pasillo, con el corazón en la garganta. Carmen no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era tensa. Javier, no digas tonterías. Son primos, nada más. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era insoportable. Mi tío Antonio apenas hablaba, y Carmen no dejaba de mirarnos a Mathew y a mí. La abuela, siempre tan perceptiva, parecía notar la tensión, pero no dijo nada. Yo apenas podía comer, y Mathew estaba igual, removiendo la comida en su plato sin mirarme. Después de la cena, Carmen nos llamó a Mathew y a mí a la sala. Mi tío Antonio estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión que no presagaba nada bueno. Quiero que me digáis la verdad, dijo Carmen, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. ¿Qué está pasando entre vosotros? Mathew intentó hablar, pero su voz se quebró. Mamá, no es. No me mientes, Mathew. Lo interrumpió ella, y luego me miró a mí. Diego, sé que no eres de los que mienten. ¿Dan qué pasa? Mira a Mathew, buscando alguna señal, pero él solo bajó la mirada. Tenía una punzada de dolor, pero también de rabia. No había a dejar que esto terminara así. Tía, lo que pasa es que nos queremos. Dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sé cómo explicarlo, pero es real. Y no voy a pedir disculpas por eso. El silencio que siguió fue ensordecido. Carmen se llevó una mano a la boca, y Antonio se puso rojo de furia. ¿Qué has dicho? Rugió, dando un paso hacia mí. Mathew finalmente levantó la vista, y antes de que Antonio pudiera decir algo más, se puso delante de mí. Papa de Jalo. Es verdad. Yo también lo quiero. El mundo se detuvo.
Nunca olvidar la cara de Carmen, una mezcla de shock y dolor, en la de Antonio, que parecía a punto de explotar. Pero en ese momento, no me importó. Porque Mathew, estaba a mi lado, enfrentándose al mundo por mí. La discusión que siguió fue caótica. Antonio gritó, Carmen lloró, y la abuela, que entró en medio de la peli, se limitó a mirarnos con una tristeza que me rompió el corazón. Al final, nos pidieron que saliéramos de la sala, que necesitaban tiempo para procesar. Mathew y yo subimos al tejado, como siempre, buscando refugio en las estrellas. No sé si es lo correcto, dijo Mathew, con la voz temblorosa. Pero no podía dejar solo ahí. Le tomé la mano, y esta vez no había miedo en su hogar. Hiciste lo que senches. Y eso es suficiente. Nos quedamos allí, en silencio, hasta que el amanecer empezó a tener el cielo. Sabíamos que las cosas no serían fáciles, que la familia no lo aceptaría de la noche a la mañana. Pero también sabíamos que, juntos, podíamos enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos miembros de la familia, como mi prima Ana, nos apoyaron en silencio, con pequeños gestos que significaban el mundo. Otros, como Antonio, apenas nos hablaban. La abuela, sorprendentemente, fue la que más nos sorprendió. Una mañana, me levo apart y me dijo, Diego, el amor no siempre es fácil, pero siempre es verdadero. Cuida de Mathew, y el cuidar de ti. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me recordaron lo frágil que era nuestra situación. Granada, con sus tradiciones y su peso, no era un lugar fácil para nosotros. Pero cada vez que miraba a Mathew, cada vez que sentía su mano en la mía, sabía que valía la pena luchar. Los días posteriores a la confrontación fueron como camina sobre cristales rotos. La casa de la abuela, que siempre había sido un lugar de calor y risas, ahora estaba llena de silencios incómodos y miradas furtivas. Mathew y yo tratábamos de mantenernos fuertes, pero la presión era inmensa. Cada conversación con la familia era un campo minado, y aunque la abuela nos apoyaba, en su manera silenciosa, sabíamos que no todos lo harían. Una tarde, mientras pasábamos por el sacramento, Mathew me tomó de la mano, algo que nunca había hecho en público. Diego, estoy cansado de esconderme, dijo, con una determinación que me sorprendió. No quiero seguir fingiendo que esto no es real. Lo miré, incrédulo. ¿Estás seguro? Porque una vez que lo hagamos público, no habrá vuelta atrás. El asencio, apretando mi mano. Nunca he estado más seguro de nada. Esa noche, decidimos hablar con la familia de nuevo, pero esta vez juntos, como pareja. Nos sentamos en el comedor, con todos alrededor, la abuela, Carmen, Antonio, mis tíos, mis primos. El aire estaba cargado, y yo sentía el corazón en la garganta, pero Mathew tomó la palabra. Sé que esto es difícil para todos. Empezó, con la voz firme pero temblorosa. Sé que no es lo que esperabais de mí, en de Diego. Pero lo que sentimos es real, y no vamos a renunciar a ello. No pedimos que lo entendáis ahora, pero sí que lo respetéis. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Carmen fue la primera en hablar, con lágrimas en los ojos. Mathew, eres mi hijo, y te quiero. Pero esto es mucho para mí. Necesito tiempo. Antonio,
En cambio, no digo nada. Se levanto y salio de la habitación, dejando en vacío que dolio más que cualquier palabra. La abuela, siempre la más sabia, tomó la mano de Mathew y luego la mía. El amor no es elige. Digo, con una voz que resonó en el silencio. Y vosotros habéis elegido ser valientes. Estoy orgullosa. Esas palabras fueron un faro en la tormenta. No todo el mundo nos aceptó, pero tener a la abuela de nuestro lado nos dio fuerza. Y esa noche, Mathew y yo dormimos en el tejado, bajo las estrellas, hablando de un futuro que, aunque cierto, ahora parecía posible. Pero Granada no era solo nuestra familia. La ciudad, con sus calles estrechas y sus rumores rápidos, empezó a hablar. Los vecinos susurraban, los amigos de Mathew hacían preguntas, y pronto, la noticia de los primos que estaban juntos, se extendió como el fuego. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con desprecio. Pero también había quienes, sorprendentemente, nos apoyaban. Una tarde, en un café del centro, una pareja de chicos se acercó a nosotros y nos dijo que nuestra historia les había dado esperanza. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo. Mathew, que siempre había sido el alma de la fiesta, empezó a cambiar. Se volvió más reservado, pero también más auténtico. Una noche, mientras caminábamos por el paseo de los tristes, me confesó algo que nunca olvidaré. Diego, antes de ti, vivía en piloto automático. Las fiestas, las chicas, todo era una máscara. Pero contigo siento que estoy vivo de verdad. Sus palabras me llenaron de una calidez que no podía explicar. Lo vis allí mismo, bajo las luces de la ciudad, sin importarme quién nos viera. ¿Por qué? Por primera vez, sentía que no teníamos que escondernos. Sin embargo, no todo era un cuento de hadas. Una noche, mientras volvíamos a casa, un grupo de chicos nos interceptó en una callejuela del Albayazín. Sus palabras eran venenosas, llenas de odio, y por un momento, temí que las cosas se pusieran feas. Pero Mathew, con una calma que no sabía que tenía, se puso delante de mí y les habló con firmeza. No os conocimos, y no os debemos nada. Dejadnos en paz. Los chicos se rieron, pero algo en la mirada de Mathew los hizo retroceder. Cuando se fueron, me abrazó, y sentí su cuerpo temblar. No voy a dejar que nadie te haga daño, Diego, susurró. Ese incident nos marcó, pero también nos unió más. Decidimos que, si íbamos a estar juntos, teníamos que ser fuertes, no solo por nosotros, sino por los que vendrían después, por los que también tendrían que luchar por su amor. La familia, poco a poco, empezó a ceder. Carmen comenzó a hablarnos de nuevo, aunque con cautela. Antonio seguía distante, pero un día, nos sorprendió al sentarse con nosotros en el patio y decir, con voz entrecortada. No lo entiendo, pero sois mi familia. Y eso no va a cambiar. Esas palabras, aunque simples, fueron un paso enorme. Y aunque sabíamos que el camino sería largo, sentíamos que, por fin, estábamos empezando a encontrar nuestro lugar. El verano en Granada llegaba a su fin, y con él, nuestro tiempo en la casa de la abuela. Mathew y yo sabíamos que pronto tendríamos que enfrentarnos a una nueva realidad. Él volvería a su trabajo en Málaga, y yo a mis estudios en Sevilla. La idea de estar separados me aterrorizaba,
pero también me hacía valorar cada momento que teníamos. Una tarde, mientras pasábamos por los jardines de la Alhambra, Mathew me sorprendió con una confesión. Diego, he estado pensando en mudarme a Sevilla. No quiero estar tan lejos de ti. Lo miro, incrédulo. ¿Harías eso? ¿Por mí? No solo por ti. Dijo, con una sonrisa. Por nosotros. Porque esto, lo que tenemos, y es lo más real que he sentido nunca. Sus palabras fueron como un abrazo al alma. Nos sentamos en un banco, con la Alhambra alzandos majestuosa frente a nosotros. Y hablamos de nuestro futuro. No sería fácil. La distancia, la familia, la sociedad, todo seguía siendo un desafío. Pero por primera vez, sentí que podíamos enfrentarlo juntos. Y esa noche, organizamos una pequeña cena en el tejado, solo nosotros dos. Encendemos velas, pusimos música suave, y bailamos bajo las estrellas, riendo como si el mundo entero fuera nuestro. Por un momento, olvidemos los juicios, los rumores, el miedo. Solo éramos Diego y Mathew, dos almas que se habían encontrado en el chaos y habían decidido no soltarse. El día de nuestra partida llegó demasiado pronto. La abuela nos despidió con un abrazo que decía más que cualquier palabra. Cuidaos el uno al otro. Nos dijo, con lágrimas en los ojos. Y no dejes que nadie os diga como debes amaros. Carmen, aunque todavía estaba procesando todo, nos dio un abrazo también. No es fácil para mí, admitió. Pero quiero que seas felices. Antonio no dijo nada, pero nos dio un apretón de manos que, para él, era un gesto enorme. Y así, con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales, dejamos Granada atrás. En Sevilla, Mathew encontró un trabajo en una tienda de deportes. Y yo continué con mis estudios. No todo fue perfecto. Había días en los que la presión nos superaba, días en los que discutíamos o dudábamos. Pero también había noches en las que nos quedábamos despiertos, hablando de todo y de nada, riendo hasta que nos dolía el estómago, amándonos con una intensidad que nunca creí posible. Un año después, volvamos a Granada para el cumpleaños de la abuela. La ciudad no había cambiado, pero nosotros sí. Caminábamos de la mano por las calles, sin miedo, sin vergüenza. Algunos nos miraban, pero ya no importaba. Habíamos encontrado nuestro lugar, no solo en Granada, sino en el mundo. Y esa noche, en el tejado, Mathew me tomó de la mano y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Diego, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Lo sonreí, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Entonces lo enfrentaremos juntos. Bajo las estrellas de Granada, nos besamos, y supe que, aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Porque el amor, el verdadero, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser valiente, de elegir a alguien incluso cuando el mundo te dice que no deberías. Y nosotros, contra todo pronóstico, lo habíamos hecho. Nuestra historia no terminó allí. Cada día era un nuevo capítulo, lleno de risas, lágrimas y momentos que nos recordaban por qué habíamos luchado. Pero en ese tejado, con la ciudad en nuestros pies y el futuro por delante, supe que, pase lo que pase, Mathew y yo siempre encontraríamos la manera de volver el uno al otro. Y eso, al final,
Era lo único que importaba.